Всем привет! И сегодня мы будем делать фрезерный стол вот для этого фрезера. Делать будем, что есть под руками, старые части мебели, ну и, конечно же, наши руки. Так что наливайте чаек, делайте погромче, и мы приступаем.
что, друзья, вот и готов наш фрезерный стол. Собрал я его буквально за пару часов. Сделал его из того, что было. Сделал параллельный упор, который крепится струбцинами. Для него сразу наклеил линейки. Всю электрику вывел сюда. Здесь выключатель. Там зафиксировал кнопку. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим палец вверх, подписываемся. И до встречи через неделю.